Bueno, hola a todos, hola a todas. Y no digo buenas tardes, ni buenas noches, ni buenos días, porque en este momento estamos hablando para más de 100 ponentes y un largo número de congresistas que nos siguen desde Canadá, desde Reino Unido, desde Francia, desde Polonia, desde Italia, desde Portugal, desde Estados Unidos, desde España. Me presento, soy José Luis Ferris, escritor, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director de la cátedra Miguel Hernández, cátedra institucional. Hoy, además de adelantarnos unas horas a la inauguración oficial de este segundo Congreso Internacional de Estudios Universitarios de Cómic, además de ser el preludio y el aperitivo de una cita que promete muchas cosas, hoy, como digo, estamos absolutamente de enhorabuena. Y lo estamos porque tenemos con nosotros a una mujer que ha pulverizado todas las marcas imaginables de éxito cuando menos lo esperaba, cuando la vida no había sido con ella hasta hace poco ni sagrada ni noble. Y sin embargo, sin sospecharlo siquiera, de repente, tras un libro titulado Lo que más me gusta de los monstruos, le cae encima toda la magia de este mundo y nos invita a la fiesta de cientos de miles de lectores que creemos con ella en esa misma magia, en la posibilidad y en el sueño de cambiar las cosas, de transformar ya sea el corazón de una niña herido y maltratado, ya sea un planeta llamado Tierra que pese a todo nos necesita, nos quiere y nos recuerda que significamos mucho para él. Nos encontramos en el punto de partida, como antes adelantaba, de una cita de un congreso que comenzará mañana y que se prolongará hasta el sábado 13 de marzo. Será un encuentro lleno de color y de momentos para no olvidar, estoy seguro. Será en formato online, como ya sabéis, transmisión en abierto y a través del canal de YouTube de Unicomic UA. El 23 aniversario de la asociación Unicomic lo ha hecho posible que la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Valencia, la Université Clément Aubert y la Fundación SM Cátedra de Estudios del Cómic se unan para que una serie de expertos, ya sean del ámbito académico, profesional, cultural, se hayan puesto de acuerdo para juntarse y debatir, analizar las posibilidades del cómic como creación artística y como medio narrativo, como universo en el que tiene cabida la inclusión, la igualdad, los derechos humanos, la lectura multimodal y transmedia, el cambio climático, la biodiversidad, la ecología, la ciencia y hasta, ¿por qué no decirlo?, la magia. Las entidades y las personas que hay detrás de todo esto son tantas y tan valiosas que no me atrevo a citarlas porque me dejaría fuera más de un nombre, pero mañana los conocerán. Ahora lo que importa es que conozcan también a las tres personas que van a convertir esta hora de diálogo en un encuentro difícil, difícil de olvidar. Y empezaré por ella, por Emil Ferris. O mejor dicho, empezaré con un cuento. En el año 2001, una diseñadora que se ganaba la vida trabajando como camarera y fregando escaleras, recibió la picadura de un mosquito que con su veneno y su virus del Nilo occidental la dejó postrada en una cama. Inmóvil, de cintura para abajo y con el brazo derecho paralizado, el que empleaba para dibujar, los médicos le dijeron que quizá no pudiera volver a moverse. Pero durante la larga y dura rehabilitación, Emil Ferris, Chicago, 1962, voy acercando fechas y datos, por aquel entonces madre soltera de una niña de 7 años, nos dio, no se dio por vencida en absoluto. Y con un monstruoso esfuerzo, nunca mejor dicho, comenzó a crear, a dibujar, a escribir el que por rotunda unanimidad se considera uno de los mejores cómics del siglo actual, del nuevo siglo. Lo que más me gusta de Los monstruos vio la luz en Estados Unidos en 2017. En España se publicó un año después, demostrando así que más allá de gigantes como Marvel o DC, el cómic, como arte, sabe buscar sus propias profundidades y sabe encontrar su lugar en el mundo. Junto a Emil Ferris tenemos la suerte de contar con Elisa McCausland, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es periodista, crítica e investigadora, especializada en cultura popular y feminismo, así como en el arquetipo de la superheroína. Sus ensayos sobre estos temas pueden leerse en los libros colectivos que van desde Los Vengadores, Poder Absoluto, 2013, hasta Yo soy más de series, 2015. Sin olvidar, por supuesto, Wonder Woman, el feminismo como superpoder,
2017, o más recientemente, en 2019, Supernovas, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual. Libro que junto a Diego Salgado pues emprende un recorrido con perspectivas de género a través de la historia del audiovisual fantástico. Bueno, ha reflexionado sobre cultura, imagen y feminismo, tanto en espacios radiofónicos como en ensayos críticos y prensa escrita, imposible citarla toda. Es una de las promotoras del colectivo de autores de cómic y también forma parte de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic. Fue comisaria en 2016, un detalle importante, de la exposición Presentes, autoras de TVO de ayer y de hoy. También contamos con otro experto de lujo, cuyo currículum es francamente complejo de resumir. Voy a intentarlo. Álvaro Pons Moreno, doctor en física por la Universidad de Valencia y profesor titular del Departamento de Óptica, Optometría y Ciencias de la Visión, más allá de sus investigaciones científicas y de su labor docente. También sufrió la picadura, en este caso, del mundo del cómic, siendo muy joven. De hecho, a los 24 años, en 1990, comenzó su labor como crítico de historieta en el fanzine El Maquinista, al que seguirían otras publicaciones como EMM, Imágenes, Nemo, Guía del Cómic, Dolmen. Bueno, esta misma labor de crítico la lleva haciendo desde 1999 en la revista valenciana Cartelera Turia. En 2002 creó el blog La Cárcel de Papel, galardonada en 2005 con el premio Expo Comic a la mejor web. Es un detalle también que indica muchas cosas. En 2007 publicó el libro Viñetas a la Luna de Valencia, historia del TVO valenciano 1965-2007. Por esas fechas empezó también a colaborar en el diario El País y en el suplemento literario Babelia. Son numerosas las exposiciones que ha comisariado, no las puedo citar, en torno al mundo del cómic, pero especialmente hay que resaltar las que realiza en el IBAM de Valencia. En 2017, para gusto de sus seguidores, publica el libro La Cárcel de Papel, diario de un lector de TVOs, 2002-2016, que recopila una selección de las mejores entradas de todo su blog. En 2019, y con esto acabo, es nombrado director de la Cátedra de Estudios de Cómic, Fundación SM, Universitat de Valencia, la primera cátedra institucional de España dedicada íntegramente al cómic. Y a partir precisamente de esta cátedra, la Universidad de Valencia crea el aula de cómic, de la que también es director. Bueno, pues llegados a este punto, les dejo con los tres, pero no me resisto a recordar unas palabras de la propia Emil Ferris, que bien podrían ser el lema de este congreso. La vida puede ser mágica, y la gente del mundo del cómic lo entiende mejor que nadie, porque están abiertos a la combinación de imágenes y palabras. Cuando las palabras se combinan con las imágenes, se crea un conjuro. Muy bien. Con la suerte de compartir apellido con Emil, son de esos azares de la vida. Sabemos que viene de españoles, que su abuelo era un exiliado español, y posiblemente conociera a mi abuelo, y de ahí vienen pues muchos puntos en común. Es un apellido español, está localizado en la zona mediterránea y habría que escarbar en esos orígenes, pero imaginad el orgullo mío de estar hoy con ella aquí y de compartir, entre otras muchas cosas, pues el apellido. Nada, les dejo con ellos dos, con ellos tres. Yo creo que podríamos empezar contigo, ¿no, Álvaro? Pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por esta introducción y bienvenidos todos a esta nueva edición. Perdón, ¿puedo interrumpir un segundo? Emil, if you need something to be translated specifically, you raise your hand so that the intervenant can stop and I can translate. Otherwise, if it's too speedy, I cannot. And I just want to say thank you, José Luis. That was beautiful. Muchas gracias. I love that. Thank you very much. And it's beautiful to be here. I really appreciate the invitation. Thank you. My heart is very full, so thank you. Habéis entendido que está muy agradecida y el corazón lleno. Muy bien, pues muchas gracias, como decía, bienvenidos a esta nueva edición del Congreso Unicomic, que tiene pues una invitada absolutamente de lujo, como bien has dicho, José Luis. La introducción ha sido perfecta y yo creo que todos hemos centrado muy bien a esta autora, que efectivamente, como tú has dicho, es creadora de una de las obras más importantes que ha dado este siglo, sin duda. Y a mí me gustaría empezar con algunas preguntas quizá un poco tópicas sobre la obra, porque yo creo que nuestros
en estos espectadores pues pueden estar interesados sobre el particular, yo creo que complejo proceso creativo que ha tenido esta obra. Lo que más me gusta son los monstruos, es una obra compleja en su fondo, con muchas líneas argumentales que van confluyendo, combinándose, pero para el lector hay una transparencia absoluta. Hay algunos momentos en que uno podría pensar incluso que hay cierta espontaneidad en la manera en la que Emil creó la obra, como si realmente no hubiera un plan preconcebido, pero parece difícil pensar que en una obra tan densa en todo lo que hay detrás de ella, no hubiera este plan. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo ella plantea el proceso de esta obra y cómo planifica lo que quiere contar? Si esas historias fueron apareciendo o realmente ella ya desde el principio tenía claro cuáles eran las líneas que iba a desarrollar. You need translation, Emil, or it's okay? I think I understand. You're asking me about the number of thematics going on at one time, and how do you juggle that? Is that pretty much? Well, it's also if the different lines were thought in advance or were arising at when you were working on them, and if everything was premeditated or just came flowing. No, everything wasn't premeditated, and I think, because when you create a diary comic, when you create a comic that has to be centered in the spontaneity of experience, there are discoveries. And I had to have my character discover things, but it would only be authentic if I was also discovering things at the same time. Okay, está diciendo que la autenticidad de los argumentos y de los personajes solamente podían basarse en la propia experiencia, en cómo lo iba viviendo. Por eso hay una parte ahí de más intensidad por cómo iba surgiendo al hilo de su creación. De hecho, en la obra van apareciendo también como parte fundamental las lecturas, los cómics que había leído de pequeña. Esos cómics van apareciendo en todo momento y de alguna manera son referencias para la propia lectura de la obra. ¿Cuáles son las principales referencias con las que trabajaste a la hora de crear la obra? ¿En qué cómics estabas pensando? I think you're asking me. Okay, it says that along your work we can guess or we can imagine your inspiration on the references of the comic you read as a child. So in which measure is this an important part of the work, and what were those references? Well, I have some pictures. And I don't know, how best should I show them? You can go to Present now if you want to share your PDF. Okay. On the right down, Present now. You have it. Present now. I don't see it. Wait. Here we are. Yes. I see it now. Okay. Okay. Va a enseñar unas imágenes para compartir esas influencias. So I do a window, not my entire screen. Your entire screen, I think. My entire screen? Yes. Yes, I think so. Oh, okay. Let's see. If you. Okay. No. All right. No, is that it? No, it's not. Okay, then I do a window or a tab. Let's see, a window. Okay. That's not the one I want. Yes. Okay. Now it's presenting. Okay. Now we have it. What do we see? I just have to know what you see so that we see the shouting. How do you call this? El grito de Munch. Okay. Okay. Good. El grito de Munch. And I wanted to go, and of course,
I didn't know when I was a kid and I was reading all of these magazines and I loved them so much. I didn't realize that so many of the comics that I loved were actually illustrated by artists from Spain. And I mean, I of course, I was in love with Vampirella, as I'm sure everyone was. Well, and you know, I didn't realize how much I did a report in school when I was a child that was based on this drawing. And I got in a little bit of trouble. But what I also noticed was that the teacher gave me back my report, but the drawing I did was missing. And I think she liked it, and I think she kept it. But that's just a little aside. But I loved this. I loved this work. It was absolutely beautiful. Está explicando cómo le gustaba el trabajo de Vampirella y cómo hizo informe para la escuela, para su profesora, que fue muy buen calificado, y cuando le devolvieron su trabajo faltaba el dibujo que ella había integrado en ese trabajo. Y dice que era realmente Vampirella algo que le suscitaba muchísimo y le gustaba muchísimo. And this was Senor Torres, I believe, whose work this is. It's just fantastic work. Of course, I loved, this is wrong orientation, but let's see if we can make it right. There we go. Of course, I loved Bernie Wrightson. He was one of my favorites. And there were many. I mean, when I'm thinking about people I loved, here's an environment. This is a Wrightson environment. It's just fantastic. You can just you can spend. And when I did my book, I wanted to create environments that you could spend a lot of time inside of. You know, that you would have to interact with the drawings in much more than in a simple way. Okay. Ella dice que le influyeron mucho estos entornos creados por estos artistas con el que nos comparte con nosotros, y que ella tenía también el deseo en su trabajo de crear estos entornos donde tuviera uno que entretener, pasar tiempo en explorarlos y conocerlos, ¿no? Yeah. Bien, una de las características que también tiene tu obra es cómo las ficciones entran en la realidad. Cómo las ficciones y la realidad se entrecruzan, se complementan y cómo unas contaminan de alguna manera a la otra, ¿no? Las ficciones se convierten en realidad y la realidad se convierte en ficción. ¿Crees que la ficción tiene una labor terapéutica? Incluso hoy en día, en estos tiempos de pandemia que vivimos, que vemos que se crean ficciones a veces delirantes, que llegan hasta la política. ¿Crees que las ficciones tienen ese papel terapéutico necesario? Is it okay, Emil, the question? I think you're asking. I'm sorry, go ahead. I'll listen. It just said that in your work, you sometimes seem to mingle fiction and reality. And his question is, do you think that fiction in the times we are living now with this pandemic situation and all the suffering in the minds, fiction can be some kind of therapeutic way out? Well, you know, I'm thinking about Chaucer's Tales, which was, you know, created during another pandemic. And, you know, it's important. Stories are how we survive things like this. Okay. Está indicando, bueno, pues efectivamente que las historias son la forma que tenemos muchas veces de sobrevivir, o sea, la ficción, las historias de ficción son la forma que tenemos de sobrevivir a este tipo de pruebas que tenemos que pasar. The gentleman who wrote this book, Bram Dijkstra, he said something I really liked. He said, everything is real in your imagination. And when we're talking about fiction, to me, that's what I went during the pandemic. I was completely shut in, and I went deep inside myself, and I lived in my imagination, as I think many people did. And I don't think this is a bad thing. I think it's a very healthy and exciting place to be. You know? Sí, en realidad está citando a este autor, Bram Dijkstra, diciendo que
que una cosa que dijo es efectivamente que la realidad puede ser lo que uno vive dentro de su mente, y que ella en tiempos de estos tiempos de pandemia, que está muy encerrada, pues ha vivido mucho en su imaginación, que para ella llega a ser como su realidad, ¿no? O para ella y para quien viva ese proceso. Thank you, Álvaro, because that's one of my favorite questions. I love to talk about the imagination. I think it's what's going to save us. And it really, it's part of the reason I made the book, because I noticed that my daughter's friends had these phones, and these phones absorbed everything, their whole lives. And I wanted them to realize that the whole world belonged to them, and that they wouldn't necessarily see it through this phone, that they had to be in the world to experience it. The museum, it can't be related to from this phone. It's much bigger than that. And so I think it's strange, but a lot of people contacted me to say they'd read the book during the pandemic. And I thought, that's great. That's great. You will come out of this with a greater desire for the world. We all will. And I hope the museum, and I hope horror is part of that, because we're living through some horror, it's important. Agradece que se le pregunte sobre la imaginación, porque tenía muchas ganas de hablar de ello, y cree que efectivamente en este momento ha sido muy importante. Ella lo ha podido constatar a través de las amigas de su hija, que estaban como sumergidas en los teléfonos, y ella les quería hacer ver que la imaginación necesitaba salir de ese contexto y estar un poco más fuera en el mundo, y que la imaginación podía ser lo que salvara en definitiva a esta juventud o a las personas, y que un museo, por ejemplo, no se puede ver en un teléfono, y muchas cosas que alimentan la imaginación no hay que escapar de ellas ni perdérselas. Bien, para ir acabando las preguntas que te quería hacer, también tiene que ver algo con la pandemia y con lo que acabas de decir. Tu obra trata temas que parecen muy locales, la vida en Chicago, un tiempo muy determinado, un momento en la historia muy determinado, y sin embargo lanza un mensaje universal. ¿Cómo crees que una obra que parece tan profundamente local, tan profundamente americana, y en particular de una ciudad, cómo crees que se ha recibido fuera de tu país, por ejemplo en España o en otros países donde ha sido también una obra muy bien recibida? Y sobre todo, ¿cómo crees, conectando con la anterior pregunta, cómo crees que el mensaje de tu obra se vive hoy en día? Porque la lectura que tuvimos de la obra nada más salir y la que tenemos hoy, como bien has dicho, tras la pandemia, es completamente diferente, ¿no? I think what you're asking me about is the universality of the character. And yes, it's the universality of the work, but based on a very local context, which is the one in your book of Chicago, and your time and your place, and also how the reading of your work can be different before the pandemic and after the pandemic, and how you reach this universality in your message in both contexts. Well, I think those are great questions. I've never been asked that, so thank you very much for that. If you want to translate, but I don't know. Yes, dice que muchas gracias, que nunca le han hecho esta pregunta, y que es muy interesante contestarla. One thing we've all done is we've been children. I mean, pretty much, unless we were created in a laboratory. And I mean, that certainly is possible. I don't know. I never say no to possibilities. But we've all been children, and we understand that to grow up in this world as a beautiful living entity, a child, that the world presents sharp edges, no matter where you are, no matter what kind of
city or country or anything you grow up in. So I Sí, have more to. dice que todos tenemos una cosa en común, es que hemos sido niños y que apareces en el mundo como una bella cosa y fresca y joven como es un niño, y luego te encuentras con ángulos y con golpes fuertes, y que bueno, pues que se crea un desfase entre las dos cosas. That question about the pandemic, though, the difference in the way that it's read before and after. You know, I don't know. I'm not sure. I hear from people, and the very interesting thing happens. It makes me extremely glad that I wrote this book. And one of those things is that people who were, this pandemic was so terrible for people because they couldn't experience the grief of loss in the way that normally they would. Uh-huh. They couldn't be present with a relative who was in the hospital. I experienced this myself as one of my dearest friends became very ill and was in the hospital. And I couldn't be there for him except on the phone. And, he couldn't speak sometimes, and he could hardly breathe. And he was almost died, So people tell me they read the book while they were going through this, and I thought, how strange, because this book has a lot of trauma in it, but it wasn't their trauma. And it was wonderful to skip out of the groove of their trauma and be in another place. And this was relief for them. Okay, Emil tells us that, Emil nos dice que está muy contenta de haber escrito este libro, y que ella personalmente también en la pandemia ha vivido situaciones muy complicadas. No se había planteado que hubiera una lectura posterior y una previa y una posterior, pero que ella misma ha vivido una situación de pérdida de una persona muy cercana, y bueno, de dolor por una persona muy cercana, muy enferma, que le costaba respirar y que estaba francamente mal, y que se dio cuenta por personas que estaban leyendo el libro y que estaban pasando también situaciones complejas y dolorosas, que los dramas y los traumas que están en el libro les permitía salir de su propio drama. O sea, era como trasladar el dolor real a una historia que sucedía afuera. O sea, que era como hacer como espejo. Thank you for that. Thank you, Annalena. That was a lot. I'm sorry. No, it's okay. I just tried to. Okay. It's okay. Well, yeah. Muchas gracias. Le paso la palabra a Elisa. Muchas gracias, Emil. Thank you. It's wonderful to meet you finally. We've been friends over the internet for a long time now, and I'm just really pleased. And thank you so much. Agradece mucho la amistad a lo largo de los años y el interés ahora en este contexto. Gracias. Elisa. Hola, Emil. Un auténtico placer y muchas gracias, Álvaro, por el testigo. Y habíamos hablado, Álvaro y yo, precisamente, que tenerte hoy aquí era en la apertura del Congreso de Unicomic, que era un auténtico privilegio y un placer. Muchísimas gracias, Emil. ¿Esto era para Emil o para Álvaro? Era para Emil. Para los dos. Bueno, para los dos, thank you, gracias a los dos muchísimo por el privilegio, the privilege of being here. Luego, yo lo que sí quería comentar, porque
para poner un poco en contexto a la audiencia, hemos estado hablando y compartiendo, Emil y yo, sobre un tema que es curioso porque no ha tocado hasta hoy, y eso también es un privilegio para nosotros hoy aquí, para Unicomic, y es el tema precisamente de el feminismo, los feminismos y la monstruosidad. ¿Qué lecturas pueden darnos? ¿Qué planteamientos podemos hacer a partir de sus imágenes, de las imágenes que hoy Emil nos ha traído aquí? Okay, Emil, Elisa is just telling us that in order for the audience to understand, there is this topic that they wanted to raise in the debate about feminism and monstrosity, as it can appear in some of the images you are sharing with us. So this is the topic that is going to be dealt with now. Ujú. Y por eso, bueno, el libro es Evil Sisters, que tenemos aquí, que podríamos traducir como Hermanas Malvadas, la amenaza de la sexualidad femenina y el culto a la hombría. Es un libro del crítico literario y profesor de la Universidad de California, como bien ha comentado antes Emil, Bram Dijkstra, y se cifra en esta convicción de que la imaginería sexista, codificada alrededor del 1900, todavía domina la imaginación popular, bueno, y que da forma a este estudio, ¿no? A menudo brillante, sorprendente, y que también juega con la ambigüedad, y que va en línea de Idols of Perversity, de un libro anterior, bastante anterior, en línea de una investigación previa de los años 80, del 86, de esta persona, que es, bueno, un poco para también orientar que es un poco lo que nos va a traer Emil a continuación. Porque la primera pregunta es, ¿cómo cae este libro en tus manos y cómo han ido surgiendo estas ideas que nos traes hoy aquí? Okay, the question is introducing some kind of chronology of this literature about the risks of feminism or femininity. How did you found this book, and how did it suggest to you the work you done from it, from this point as a starting point? No, I just recently started reading this book. I was Yes. recommended it by a Yes. friend. Mhm. So I hadn't read it before when I was creating the book. You No, hadn't, okay. Claro, no, es más, es reflexiones desde la hora, sí. Estábamos trabajándolo en esta conferencia. So it's, perdona Elisa, no he entendido lo que has querido decir. Sí, simplemente estaba haciendo un poco introducción de lo que ella va a reflexionar ahora, porque no es tanto en el proceso como a partir de ahora, un poco, digamos, haciendo una lectura de lo que son, digamos, esas lecturas ambiguas, feministas, que se pueden hacer de la cultura pop. Okay, it's not from when you read it. It's from now on. What is the Yeah. interpretation you're doing of this kind of literature in the light of Right. the debate about feminism and well, monstrosity or anything similar? That's a great question, because, as you read a book like this, or as it changes your perception. You realize how much you have been affected by images and storylines and a general attitude, a cultural attitude or cultural beliefs. And, we were talking a little bit, and one of those things I sharing this with you, of course, is, Theda Bara being one of the first film vamps. And then here she is, the vampire. Mhm. And we were talking a little bit, about the concept of the cat people. This was one of the first movies that I saw as a kid that told me that there was this connection between the sexuality of women and this very monstrous quality, and that it would be punished, because it was always, unfortunately,
it was always the monstrous was used as a way to punish women for having, you know, a full personhood. Okay, so Emil nos cuenta que en la forma en que en las lecturas se puede uno alimentar de imágenes a lo largo de su educación o de crecer como persona, y que ella concretamente pues empezó a ver este tipo de simbología o de imágenes en películas antiguas, como puede ser esta, en las que se asociaba demasiado fácilmente la mujer con no la maldad, sino con alguna forma de monstruosidad o de mal, ¿no? Entonces, que eso ha influido seguramente en la traslación entre mujer y monstruosidad o miedo, ¿no? Solo un apunte. Las imágenes no están apareciendo, las últimas, de Cat Vale, People y pues de Terabara. Cat People se llamó en español, me parece, la pantera, La ¿no? mujer pantera, sí. La mujer pantera. Y la anterior, que era Cira. Can you go back to the previous image, Emil? Am I not there anymore? Yes. No, No. it's just because No. the audience is not seeing your presentation, so No. I have to mention the title. Ya está otra vez, ya está otra vez. Okay. Es que antes no se veía. Okay, Genial. no, it's okay now, it's okay. Okay. Yeah, I don't know what you're seeing because I am not seeing what you're seeing, and I don't know how to make it so that I Okay, can now, see. okay, it's okay now, Emil. It was just a moment. Now we can see Cat People. We are on the image of Cat People now. Here's another. This was another one, another Yes. movie, and then she's even a girl. Doesn't stop. Sí, sí, el mal es una mujer y además es un animal peligroso, digamos. And this was an interesting movie as well because it was about, you know, she was raised by Roma people, and she, you know, was very wicked, kind of. It was a strange movie in some ways. And here, Yes. I mean, I'm dealing. Oh, that's not what I want. ¿Cómo era esa película en español? No sé. I'm Cry of the Werewolf. Yeah, that was the werewolf. And in this one, I'm talking about it again myself because this is a very old. This is very old. I mean, this is, you know, all these paintings of the Sphinx. You know, we are again talking about female sexuality and its monstrousness and danger. Okay, de nuevo, en esta imagen que es muy antigua se asocia otra vez el tema de la esfinge con una sexualidad femenina que es monstruosa, que es mala, que es peligrosa. Yeah. So let me see here. Okay. So am I back now or no? Yes, you are. Can you see me? Yes, we can see you and your image. Okay, I didn't know. Because I can only see myself and the image is separate. But yeah, It's okay. yeah. We are seeing you and the image, yes. Okay. I think this is I still think this is part of our culture. This is part of how we think. But I notice that there's a change, that the negativity is not as great around female sexuality and power. Emil piensa que todavía hoy en día esto sigue siendo vigente, pero que la negatividad en torno a la sexualidad femenina es menor. Sigue existiendo, pero digamos que está atenuada. Y a la hora de codificar las imágenes, precisamente como esta que nos muestras aquí, con toda esa herencia, a fin de cuentas las imágenes también tienen un poder de fascinación y una ambigüedad. Nos has enseñado antes a Vampirella, por ejemplo. ¿Cómo lo concibes tú también, teniendo en cuenta la relación entre tu arte y vamos, tu dibujo y toda tu tradición también como ilustradora y luego también bueno, con toda esa cultura pop que tú también has no solo digamos has estado siempre
expuesta a ella, sino que además forma parte de ti. Si ves ahí digamos, una idea también ambigua de subversión incluso, ¿no? En tu obra, en ese sentido, ¿cómo ha influido? The question is to synthesize, the question is, how do you codify this inspiration of the images that you show us with your experience as an illustrator and the influence of the pop culture that you were immersed into in your work? How do you codify all this? That's a great question. I think that you, as the reader, experience this through Karen's observations. Because through what stories? Through Karen's experience. Okay. Yeah. And, you know, I remember experiencing comics that didn't allow for the female character to have personhood. Okay. And I remember how damaging that felt to me, because it was a beautiful medium, but it was selling me the same lies that the culture sold me. Okay. Emil nos comenta cómo le parecía sorprendente o incluso chocante que los cómics que ella leía y las cosas que ella veía no le otorgaban a la mujer una verdadera personalidad o presencia. Y ello le suponía una forma de afrenta porque le transmitía el mismo mensaje que el resto del contexto, digamos, cultural o social del entorno, ¿no? Que le parecía eso chocante. Aquí en comentarios surge un personaje mitológico y a la vez también, bueno, que hemos heredado en nuestra propia iconografía y en nuestra cultura pop también, que es Medusa. Okay, in the comments we have Medusa is appearing. En los comentarios del público dices o de dónde? Sí, lo ha colocado por aquí en el the audience is writing comments on this debate, and Medusa has appeared as a character that is very symbolic and it's true. Yeah, I loved as a child. I remember thinking, I saw the Ray Harryhausen movie. It was Jason and the Argonauts, I think. Yes. And in it, Medusa is quote unquote defeated. And I loved Medusa. I wanted her to love me, and I wanted to live with her in her lair, and I wanted us to be together. I wanted to protect her, and I thought she was way cooler than Jason or anybody. I mean, she was just gorgeous, and you know, I thought when I was a kid, I thought, you know, how sad for her. This is a home invasion that ends in a murder, and yet we're not upset about that. Yes. Está comentando que cuando vio Jasón y los Argonautas, la película en la que aparecía Medusa, que ella sentía especial simpatía por el personaje, que le parecía maravilloso y que quería una unión con ese personaje, y que a la vez le parecía una especie de afrenta que se invadiera su hogar y que se la derrotara, ¿no? Cuando en realidad pues era un personaje mucho más amistoso o simpático para ella que Jason, ¿no? Podríamos decir que hay una lectura feminista en las villanas y en estas femme fatales, Emil. Se podría hacer una lectura precisamente porque suele ser el héroe patriarcal el que acaba con ellas. Maybe there is a feminist reading of the role of the femme fatale or the evil women, because the hero always is victorious at the end.
Yeah, I think that the the propping up of that lie about the book Evil Sisters makes the point that this Superman, and I'm just saying it. I know I might get in some trouble for saying it in a comics convention, but this Superman is really kind of he's what Hitler saw, when he was talking about this great being, this full expression of male superiority. And I see it now in my own country. I see this kind of mentality, these kinds of words being spoken around this male heroic figure. Okay, I don't. I'm just cutting because it's too long otherwise. So, Emil nos está diciendo que está volviendo a encontrar en la iconografía y la terminología del superhombre o del Superman lo que probablemente Hitler vio en su momento cuando definió su patrón del superhombre, ¿no? O y ella ahora en su país está viendo que esto vuelve a surgir como en forma de un lenguaje, ¿no? En particular sobre las cualidades del superhombre o del superhéroe. The important thing, I mean, freedom for both women and freedom for men and freedom for girls and freedom for boys, freedom for whatever gender a person is it's when we don't have an idea, when we allow the super whatever to be heroic because he's intelligent, or to be heroic because he's sensitive, and alternately the female character, and we saw some very powerful female characters in Game of Thrones who were allowed to have a much greater and much more diverse qualities than generally we see. And so I think the freedom is when any gender can express itself fully without there being this cookie cutter, and it's happening. We're seeing that. We're seeing fiction is giving us that. Okay. Ella considera que la libertad no va con género, sino que va con la posibilidad de desarrollar tu pleno potencial al margen de patrones predeterminados que no sean ni siquiera ni de género, ¿no? Y entonces ella estima que eso se ve en la ficción, ¿no? Que se ve en la ficción. Ya ha hecho un símil con Juego de Tronos, en el que las mujeres parece que tienen las mismas características de poder que puedan tener los hombres, ¿no? O de diversidad de personajes. Y Evil Sisters, yo sé que te ha inspirado su lectura y por si podías comentarnos también, no solo de Davara, desde luego, y Cat People, La Mujer Pantera, si te ha, digamos, recordado también, digamos, algunas de esas mujeres que también, de esas representaciones que también te han inspirado. Sí, ¿Y qué han inspirado tu dibujo? Can you just, for the audience, talk about other female images or characters that inspired your work and your imagination? Well, there were so many. But it's a great question. Thank you for that. I've talked before about one of the first, which was Mary Shelley. She invented the genre, and she was 18 years old. That should surprise nobody. If you've been an 18-year-old female person, you've already
experienced trauma, I guarantee you. And so for her to write about the trauma of a creature who is a conglomeration of the social, of all these pieces, it was, I saw it, I didn't read the book at 6 years old, but I saw it in the film, because, and I have an image of it here, I think somewhere. Maybe I should show you. Are you seeing this? No. Am I showing this to you? Okay, then let me look and see if I can, Emil nos estaba if I can do comentando this que el for- personaje de Mary Shelley, que con 18 años experimentaba todos los traumas que puede experimentar una persona de esa edad, le pareció impactante, y aunque no leyó el libro, vio en la película como esa mente femenina podía crear con todos las piezas de un puzzle como era el monstruo. I'm sorry, I can't see it, but no worries. What I do see is that, what I can tell you about is the film was called Bride of Frankenstein, and in it, the producers were not allowed to cut out, they wanted to cut out the beginning of the film where you saw Elsa Lanchester saying that she was the author of this story. They didn't want the audience to know that a woman had made the story. And nos cuenta que en la película La novia de Frankenstein los productores no quisieron que apareciera el hecho de que la autora era una mujer, que no se quería divulgar ese hecho, ¿no? And luckily, the director refused. And he said, I want this. And Elsa Lanchester demanded. And I, as a child, maybe 6 years old, watching Creature Features, saw this beautiful woman who was an author. And I thought, I didn't know women could write books. Okay. Ella, por suerte el director se opuso y entonces se mantuvo la presencia de la autora, y ella como niña cuando lo vio le quedó muy claro que una mujer hermosa y como era la autora podía ser autora de una obra como esa. It's a great movie too. It's an absolutely beautiful movie and I highly recommend it to you. But recomienda esta película como muy bonita. It was one of the first moments when I realized that I could be more than, and I talk about this. This was the 1960s. So in kindergarten, I talk about how there were two piles. There was the pile for the boys, and it was coloring pages, and they had everything: president, fireman, businessman, all these. There was at least 25 things they could be. And for the girls, there was a stack, and it was teacher, secretary, mother, and nurse. That's it. That's all there was. En los años 60, en escuela infantil, ella veía que a los niños se les ofrecía una enorme variedad de cosas que podían llegar a ser: astronauta, capitán, bombero, y las niñas tenían solamente 4 opciones, que era secretaria, enfermera, madre y profesora. Entonces, bueno, pues eso ya le creó a ella una necesidad. Recordar a la audiencia que si quieren hacer alguna pregunta nos lo pueden trasladar también por el chat de YouTube. Y yo lo que también quería preguntarle en esta línea, cómo los géneros, o sea, como el terror en gran medida, como bien te había preguntado antes Álvaro, y has contestado, como la imaginación de todos esos géneros y esa cultura pop podía, digamos, ofrecer una libertad
otras vías de salir precisamente de todo lo que se dice que se ha de ser, ¿no? Y que también invita a ser otras cosas, en este caso, además, por imaginar, monstruosas. The question is, how do you think that this imagery and this world of terror or fiction or fantasy can help our minds get free from these limitations and maybe go beyond what we think we can be and be something else? That's a great question. I love that question. Thank you, Elisa. I love that. I think horror is the most effective means for helping us face ourselves. What was the first word? Sorry, Emil. What was the horror? Horror. Okay. Sorry. The genre is extremely effective. And you know this because you see the movie. And what's the scary part of the movie? I don't care. Every movie, it's when they look in the mirror, right? The mirrors are very frightening because what are we doing in a horror movie? We are exploring the territory of ourselves. We are exploring what we don't generally want to face about the society and what we don't generally, of course, want to face in our own hearts. It's a tremendously healing and powerful. Revealing. Yeah. Yes. Nos comenta Emil que el horror, o sea, el terror en el cine es un revelador muy grande de lo que tenemos que mirar a los ojos de nosotros mismos y de la sociedad, y que al mismo tiempo es muy curativo porque precisamente esa revelación hace que veamos aspectos que nos da miedo ver o que no queremos mirar realmente enfrente. There's so much amazing horror being created in the world right now. I'm so impressed by what I see, and you know, I think there are people coming up who are going to give us amazing things. I see young people. I'm very excited about the things people are doing. Está muy entusiasmada con lo que las generaciones que está viendo llegar al mundo del terror o de la ficción de terror, porque traen cosas muy interesantes del tiempo actual. Hay una pregunta relativa a lo que más me gusta son los monstruos. Dice Fran García, en el cómic revisa el papel de distintas malas villanas de cuento y si puede hacer una valoración sobre esas villanazas que rescatan. There is a question in the audience. A reader is asking you to give some sights on the villain female characters that you have introduced in your book. In My Favorite Things is Monsters. You have brought to life villains, females. I don't really believe there are any villains. Well, okay. I don't. I know that's. You could look at the mother, Anka's mother, perhaps. She's very abusive to Anka. But I don't see her as being a villain. Okay, malas. Consideradas como las malas. Well, considered as evil. Maybe not evil, but considered generally as such. No, the bad woman of the story. Yeah, but what I know, and this is I'm trying to think who said it. It was somebody smarter than I am by a lot. And I think it might have been Tolstoy or perhaps another Russian author. But he said that something to the effect that there shouldn't be, that if you're writing, you should understand the reasons why your
characters do the things they do. Ujú. You should understand their life. Que, And, el you know, mensaje que when nos I looked at El mensaje de Emil es que, no sabe si es una frase de Tolstoy, pero considera que el deber del autor es comprender las razones por las que los personajes que él mismo crea hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, quizás por eso el rasgo de maldad no se tenga que... I'm sorry. Okay. When I look at Anka's mother, you know, I did a lot of reading. I can't even tell you how many books. I have never counted them. And one of the topics that I read about was women in Weimar Germany and what they had experienced prior to the Second World War. A tremendous abuse. Okay. Tremendous abuse. I couldn't even, the numbers were so high for the devastation that young women especially experienced when the economy collapsed. And they were in great numbers, much greater than we even understand today. They were forced into prostitution. They were predated upon by, the society was very predatory towards them because of the economic collapse. And when I looked at that, I realized she had already been through hell. And Okay. I, you know, would madness be a part of that? Well, of course, you know, I mean, I think if we think about what happens to women, what we do to women, what we do to minorities, or what we do to people of color, and there are just so many societal crimes committed. If we think about that, it's necessary to understand what's happened and why it would produce the person. Okay. Emil nos comenta que muchas veces lo que parece una cosa realmente puede ocultar otra, y antes de la Segunda Guerra Mundial o bueno, después de la Gran Depresión, e incluso antes, las mujeres fueron sometidas o sea, vivieron pruebas dificilísimas y tuvieron una vida muy difícil de abusos y depredación. Entonces, eso de alguna forma puede explicar que el resultado sea el que es en determinadas conductas, ¿no? O en determinadas orientaciones, ¿no? Pero que es muy dura la experiencia de la mujer en épocas más remotas. Sí, yo entiendo que la pregunta del compañero iba más también un poco en la idea de la propia codificación bueno, de las historias y demás, ¿no? No tanto como incluso el propio feminismo está rescatando a las villanas desde esa perspectiva de género, por eso yo decía antes un poco antisistema, ¿no? A fin de cuentas, cómo no estar de acuerdo con todas esas villanas en muchísimas ocasiones, ¿no? Era un poco Yes. también en esa línea. Elisa just said that in the question of the audience was implicit that we understand the villainy of the character because of the background. ¿Quieres leer tú la pregunta esta, Elisa, la que ha puesto Sí. Unicomic? Sí. Es la de Enrico Beccari, ¿no? Se pregunta si incorpora elementos de psicoanálisis en su proceso creativo y en el abordaje temático, o bueno, si lo hace de manera intuitiva. Sobre todo se refiere a lo siniestro, lo perturbador, aquello que tiene que ver con el retorno de lo reprimido. Okay, so there is a question from the audience asking whether you introduce elements of psychoanalysis in your creative process and in the topic selection, or simply you do it from an intuitive way, refer to sinister perturbation, repression, and so on. That's the question of Enrico Beccari. I don't know if you can read it. Emil, you can read it on the chat. Maybe if you read it even in Spanish, but you know,
I think I've been trying to figure the world out for so long that these concepts for me are, you know, I watch a movie, I just watch it, and then I go back and I watch it to take it apart. And sometimes I stop it and I look at every screen. And one of my favorite movies that I recommend people start with is Rosemary's Baby, because it is a perfect movie psychologically. It is, you know, you have the apartment, and the apartment is connected by a closet. Hello, closet, and it is two apartments, and then you have this very evil apartment, and you have this less evil apartment, right? And you know, I mean, just at the foundation of that movie, you have the psychological concepts, and there are so many of them. So I guess what I'm saying is, yeah. Yes, Emil is just, Emil nos comenta que hay una de sus películas favoritas en las que está muy clara la implicación psicológica de esa interacción, es la de el Rosemary's Baby, aquí se llama La semilla del diablo en español, me parece, donde están los dos apartamentos, de alguna forma el del bien y el del mal. Entonces es una imagen muy clara ahí de cuál es la frontera, ¿no? Y de cuál es la implicación psicológica. Y Emil, una pregunta un poco, en todo has comentado, es la pregunta que se le ha hecho un poco también a todos los creativos, autoras que están trabajando o intentando, o cómo en este periodo de pandemia, ¿cómo has vivido todo este periodo a nivel creativo o vital? Okay, there is this question about how you have been experiencing and resenting this period of pandemic, and on a vital level or even creative, maybe. Well, I'm embarrassed. I'm embarrassed to say that the death, I mean, during this pandemic, I lost two friends and others and other people. So I saw a lot of political change in people. And I know how difficult it's been for so many people. But, for me, there were some very good aspects of it. Being forced to be separate was painful. I haven't actually touched another human being for over a year. That's hard. I would love to hug somebody, but I can't. And I'm almost always alone, completely. But I've been able to be deep inside my imagination, which is a place I like to go. I've been able to Emil dice que es una pregunta difícil porque ha sido un periodo muy complejo, sobre todo para ella, que ha estado muy sola, sin contacto ni tacto con ningún ser humano, porque ha estado sola, y porque gente cercana ha perdido seres queridos en las condiciones que ha dicho antes, pero que por otra parte le ha permitido pues navegar mucho en su imaginación, que es donde ha podido estar más desarrollada, ¿no? en ese mundo interior. Muchas gracias, Emil. Tenemos un poquito de tiempo más. Sé que Álvaro quería hacerte alguna pregunta también en relación, precisamente como hemos estado hablando de medios como el cine y el cómic, y bueno, que todavía la audiencia tiene oportunidad, pero tampoco tanta. Así que animaos y Álvaro, te paso el testigo.
Gracias, Elisa. Sí, yo es que al hilo de toda esta charla me ha gustado la comparación que siempre haces con el cine, con las películas de terror, ¿no? Que formaron parte fundamental de tu educación como persona, ¿no? Pero también tu afición al género de terror en el cómic. Y te quería preguntar una pequeña reflexión sobre las diferencias que hay entre el género de terror en el cine y en el cómic. Parece como si el cine lo tuviera todo ganado, porque el espectador es pasivo, está sentado en una sala a oscuras, los efectos de música, el ritmo de la película, es fácil asustarte. Sin embargo, el cómic no puede asustarte con un efecto de música o con una escena impactante en un momento dado. El cómic tiene que jugar con otros mecanismos y pese a estar, digamos, en una situación de debilidad frente al cine, el género de terror tiene en el cómic uno de sus grandes baluartes, uno de sus grandes maravillas. ¿Por qué el cómic tiene esa, digamos, maravilla, esa facilidad para el terror? ¿Qué tiene el cómic en el terror para que funcione tan bien cuando quizás no debería funcionar tan bien? I understand. I think you understand the question, but I just make a summary. The comparison between the horror movies and the horror comic, where in the movies there are a lot of media and resources to create terror in the audience, while maybe the paper has not such medias. So Álvaro wants to know what do you think that makes the comic such a good vector for terror, seeing as it is that it lacks media? Okay. That's a great question, and it is something I ask myself a lot. But I think the answer goes to the very nature of comics and what is so successful about it. And I can apply this experience to myself, and I take it over completely. My imagination enlivens every character. I'm not dependent on really on the director to do that for me. I create this world inside of me, and I'm having a very personal relationship with this comic. It's not about 25 people. It's not something I know other people are going to have the same experience. This is my experience. It's extremely intimate. And I think its intimacy is one of the keys to why it's so successful. But there's another one, and I'll let Annalena. Lo que Emil viene a decirnos es que la gran fuerza, digamos, del medio más débil, por decirlo de una manera, es precisamente que esos medios que no tiene los puede crear el lector, en este caso ella, con su propia imaginación. Es una experiencia íntima en la que lo que ahí está plasmado lo crea ella con creces comparado con lo que todos los medios de la ficción audiovisual ofrecen. The other thing razón is the fact that whenever comics are magic, and I think you mentioned this, you quoted me, but this is true. Comics are magic. Why? Because unlike almost any other medium, you have one side of the brain reading the pictures and the other side of the brain reading the words. And you have very few experiences that allow you to have both engines of the mind firing at the same time. And what we know about the Egyptians is that they used words and pictures in a kind of a cohesion. We know that in prehistory, the cave paintings at Lascaux, this is very likely
Werner Herzog in his movie tells us that these were narrated so that there was a story being told while people were being led through these caves and shown these images. So we have two sides of the brain firing. And this is how magic is done. You have to do this. You have to have both sides firing. It's very powerful. Aunque la magia del cómic, en el caso que en la opinión de Emil, es que al estar compaginando las dos partes del cerebro con la imagen y el texto, se reciben como dos inputs muy fuertes que hacen que esa experiencia sea tan poderosa, la de poder con el cómic recrear eso en la mente, al igual que los egipcios lo hacían con su iconografía, o los hombres prehistóricos en las cuevas. And one more thing, The comic, by its nature, is a democratic image. I can project myself into this image. That's frightening. That heightens terror because I am this person. Because they're simple enough that I can identify with them and I can impose my image, my perception of myself onto them. That puts me in the center of the action. And that's frightening and cathartic. Claro. Es que el cómic es, al tener ese carácter tan democrático en el que uno puede proyectarse en esos dibujos quizá tan simples o esos trazos, pues hace que puedas hacer una catarsis al proyectarte tú mismo en la historia de terror que estás viendo ante tus ojos. Well, you did that well. Thank you. That was a lot, and it was probably too much. But thank you, Annalena. You're welcome. Thank you. Pues muchísimas gracias. Sí, justo José Luis te iba a pasar el testigo porque ya estamos con la hora, acabada, al cuello, pero estamos tan a gusto que aquí sí, estamos. Desde luego. Yo no quería despedirme de Emil sin algo que me importa mucho, y es, voy a quitar un sonido que tengo por ahí detrás que me molesta. Es que no te oímos demasiado bien, José Luis, creo. ¿Ahora me oís mejor? ¿Ahora se oye bien? Bueno, sí. A ver si es... tengo todo abierto, ¿eh? Bueno, te oímos, pero es como bajito, sí. Bueno, que digo, antes de despedirme, no me quería ir sin preguntarle a Emil una cuestión. En la sucesión de escenas, de viñetas, algunas que ocupan doble página, ese ritmo que me encanta, ¿no? Que va de lo tradicional, de repente a esa ruptura. En medio de todas esas primeros planos en los que vemos una historia, hay detrás una serie de historias secretas que solamente los observadores se dan cuenta, ¿no? En una cortina, una mujer semidesnuda, una serie de caras ocultas detrás de unos nudos, caras diabólicas. Hay otra historia detrás de minúsculas escenas y detalles. Yo soy de tu edad prácticamente, Emil. Yo recuerdo que en el colegio tenía cuadernos pautados, cuadriculados, que tenía todo lleno de garabatos hechos a bolígrafo. El bico, el pilo, tal lo mismo, pero tenía todo aquello. Y ese mundo que lo guardo son también fantasmas que iba dejando mientras estaba oyendo la clase o intentando seguir al profesor en sus explicaciones. Pero cuéntame esas historias que hay detrás, que se ven en esos objetos casi secretos, compartimentos secretos de las viñetas, y que imagino que las desarrollarás mucho más también ahora en la segunda parte, ¿no? Lanzo la pregunta, se me ha alargado un poquito, pero... Okay, the question that José Luis is interested in is that in your work, in your book, there is sort of background stories, short scenes, women hiding behind curtains, faces, and that reminds him that when he was a schoolboy, in his papers, he drew some drawings while the teacher was saying something else. So can you explain something about this second stage? That's my whole life, Jose Luis. My whole life was doing that. I did that every. Yeah, I understand completely.
Yeah, yeah, I think better when I'm drawing. You know, it helps me. But if I'm not drawing, it's much more difficult for me to think. Drawing is just allows me to be alive, kind of. And so I understand that. And I did that as a child, like you. I'm not sure why I'm quacking right now. Sounds like I'm quacking. Yes, Yeah. but the question is, why is there a second level in your stories? Those tiny images behind the principal. Well, because I mean, that's the way it works when you're creating a comic of this kind, because not everything is linear. There are other things that are hiding behind, and I think Sí. that's you know, a very good question. But also, um, I love the concept of what you see, but that you don't realize you see, because that's what raises the level of terror. If you watch Rosemary's Baby, for instance, and I'm not sure if I have a picture of it, but there are so many scenes. Um, let me think. Uh, I don't have one here, but go and watch the scene where she realizes that she has just had been raped. And I don't want to spoil the movie for people, but if you watch this scene and she's in her bedroom, look at the radiator. That's Okay. all I want to say. Just look Okay. at the radiator. José Luis, en dos partes. La pregunta, primero contesta que entiende perfectamente lo que dices que te pasaba al hacer dibujitos en el cuaderno, porque ella toda su vida ha estado también haciendo eso, porque ella entiende que el dibujo es la expresión y muchas veces incluso de lo que no dices, ¿no? Sino de lo que ocurre. Y luego con el respecto al segundo plano en su trabajo es porque está lo que se ve como importante y lo que no se ve, lo que no se, pero que está sucediendo. Al igual que en La semilla del diablo, hay escenas en las que lo que hay en el fondo explica lo que está pasando. Pero lo que no se ve entra profundamente en el subconsciente y el lector no se da cuenta. Está en la historia. What you can see goes into your subconscious equally. Exactly. That's exactly it. Yeah. And that's important because that's Yes. a part of what there's a sympathy that we give when we don't know that we've been spoken to, but we are being spoken to. It's a sympathy, and it Sí, has es hablando a otra área nuestra que está más secreta, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que, que ha sido una tarde mágica, ¿eh? Nos hemos ido pues bastante más de la hora, pero la palabra es magic, ¿eh? Mágica. mágica. Y que lo hemos compartido, yo creo que lo hemos sentido desde el principio. Estaba mirando la hora y son ya las 6:24 y hemos empezado a las 5 en punto. Bueno, yo estoy inmensamente feliz por todo lo que ha pasado, lo que habéis dicho, lo que hemos escuchado de Emil, lo que ha planteado Elisa y lo que ha planteado Álvaro, y yo creo que ha sido una cuestión muy dinámica. Muchísimas gracias a Annalena por estar ahí. Gracias a ti. De nada. Esto no ha sido una torre de Babel, nos hemos entendido todos. Y bueno, no sé si es una manera de despedirnos, si queréis decir algo más cada uno, y ya hasta mañana empieza realmente el congreso y seguiremos con mucho interés lo que pase, pero bueno, el lujo de tenerte aquí, el placer, el privilegio de estar y de arrancar con Emil no tiene precio, estamos encantados. Yo personalmente encantadísimo. Was it okay, Emil, this goodbye? It's wonderful. Thank you so much. Are you my cousin? Que si eres su primo, pregunta. Yo creo que sí. Maybe it is. Yeah. Anyway,
Muchas gracias. Thank you so much. I really appreciate hanging out with you a little while and talking. And you asked rather, such intelligent questions, and it was a pleasure. It was just a pleasure. Thank you so much. You're welcome. Bien. And Annalena, you are amazing. That's hard to do. I don't Thank know, you. your brain, there must be so much going on in that brain to be Yes. able to do that. I Just don't smoking behind, there's smoke there. know. Yeah, exactly. Thank you. You're welcome. Gracias. Pues gracias, Bueno. Emil. Bye bye. Elisa, Adiós. thank you. And Muchísimas gracias, Emil. Thank you very much. oh, thank you, my dear. Thank you, my dear. It's Adiós. lovely to see you.